ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾತಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಷಾಲಜಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಯೂನಿಟ್ 2ರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ HIV ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಳಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಷಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೋಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಅಥವಾ ಅಸೌಖ್ಯ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು HIV ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಇವು. ಯಾಕೆ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಪದ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇ. I just a recap of previous classes. The previous class was what we have done. Meaning of the profession of nurse and paramedics. You have understood that what is the meaning of the role of the nurse and what is the meaning of the paramedics, and what work they will do and what challenges they do and how they are important to our society. And learning objective. What are the things you learn in this chapter is session. This session gives the meaning of the word stigma. ಕಳಂಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಕಳಂಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಹೌ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಳಂಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. So Irving Goffman has given this idea in his work Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity. That work he has done in 1963. So he defines that stigma as an attribute that is deeply discrediting, that reduces someone from a whole and usual person to a spoiled or discounted one. ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳಂಕ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್, ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಕಳಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ವಿಂಗ್ ಗಾಫ್ಮನ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Then a strong feeling of disapproval. The word you must notice that disapproval. The society or the people, they don't approve the person who has this mental illness or this stigma make others to disapprove the person who has such problems that most people in a society have about something. So something on which people say no, and they don't accept them, they don't approve them. So that is what the stigma. A strong lack of respect for a person
or a group of people or a bad opinion of them because they have done something which in society doesn't accept. What society doesn't accept, that has been done by the person. Or sometimes here we are interpretation is like this, but in mental illness, if we go to the mental illness, if we take mental illness here, mental illness, of course nobody has invited the mental illness, still people won't accept those people who are suffering from mental illness. So that we must notice. So what is the meaning of mental illness then? Mental illness, the word encompasses a variety of mental health condition. So here it doesn't mean that only one problem or two problems will come under this mental illness. No, because so many problems of mental issues will come under this name, mental illness. Mental illness is a health condition involving changes in emotions, thinking or behavior, or the combination of both. So here, so involving changes in emotions, very quick changes, sometimes very quick. One person, he or she changes the emotions very quickly. So thinking or behavior or the combination of both. Sometimes thinking and behavior, in both the changes will occur. So when the things occur or happen, then obviously the person will be labeled as a mental illness person. So common mental illness include depression, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, bipolar disorder, dementia, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 264 million people are suffering from depression and 45 million people are suffering from bipolar disorder, and 50 million people are suffering from dementia and schizophrenia. 20 million people are they are in the global suffering with this problem. So consequences of stigma of mental health. So what will happen if a person is suffering from mental illness? Then the stigma adds to that. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳಂಥವರನ್ನ ಕಳಂಕವು ಕಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಳಂಕ ಕಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಸಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೇ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಳಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕಳಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? Stigma isolates people and delays treatment for mental illness. ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ ಕಳಂಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಬೆರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆರೀದೇನೆ ದೂರ ಉಳಿದು ಅವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ that they don't want to disclose that they have the problem of mental health. So that is why what will happen? Obviously the treatment delays. One treatment delays, what will happen? You know better. Stigma of mental illness causes great social and economic burden. Of course, many times people who are suffering from mental illness, what they do, they stay back from the society and they isolate themselves. So they cannot produce anything, or they cannot play any role, or they cannot be having any status. If that is the case, what will happen? So obviously they become the burden for society as well as the economical things. So this is the condition.
Continued stigma causes direct disability. Obviously, what the people become, mental illness people will become disabled. So permanent disability can occur there. So stigma originates from multiple sources. Of course, stigma not only from one issue helps to ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ our social background, our cultural background, our economical things, our political framework, and these all will help to frame a stigma or to originate a stigma. So these are all the issues or these are all the factors will help to originate stigma. Stigma arises from lack of awareness. Of course, people won't be knowing about what is mental illness and how we can get it cured, or these things all they are unaware of. So lack of education. Of course, unawareness obviously leads by lack of education. So if education is not properly received by the people, obviously there will be lack of awareness. So lack of perception, people will be having no proper idea about these things, mental illness and all. So what will they do, and the nature and complications of mental illness. They will not be knowing about the nature or the complications. What will happen if we isolate them? What will happen to them, or what will happen to their family? What will happen to the society? So these are all the things will be like ಜನರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So stigma related to schizophrenia in India is particularly high. So schizophrenia is the mental illness. Here, that too in India, this statistics, many research shows that this is very high in India. Stigma can deprive an individual from basic needs. So every individual has to have the basic needs, has to fulfill the basic needs. Society helps him or her to fulfill the basic needs. But what happens when you keep away, when you keep the person who is suffering from mental illness, then obviously basic needs also cannot be reached by the person. Marginalize, the person will become marginalized. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೈವ್. So people will make them to suffer alone. So that just because of this stigma. Patients feel rejection from family members. Obviously, stigma means even family members can have that. Whatever the relationship the family members will be having with the person who is suffering from mental illness, obviously even lack of awareness or uneducatedness, these are all the things make them to keep the person away from. So rejection from the family, if rejection from the family happens, the person cannot sustain or cannot lead a good or better life. It leads to the selective isolation of the people. So this selective isolation will happen, that we discuss a little bit later. Deprives individuals their human dignity. So here every person has to lead a dignified life in this society. Every person has the right to live in a dignified way. That is why nowadays ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಾಗುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಳಂಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Stigma is a risk factor which leads to a negative mental health outcomes. Of course, it is a risk factor. If you keep the person away from the society, or if you keep the person without getting any health support, then obviously negative mental health outcomes. So the mental health turn into negative, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೋಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಸೌಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್? ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ HIV positive and stigma. So here we are explaining, in this session we are explaining the HIV positive and stigma, how these two are connected, or stigma, how stigma is connected to HIV positive. We have noticed that the stigma of mental illness, how it is ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ನರಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಂಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಳಂಕಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಂಕಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಳಂಕಕ್ಕೂ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕಳಂಕಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಗೌರವಕ್ಕೂ, ಈ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋವಂಥವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯವರು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, HIV ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ, HIV ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಗು ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಗುಗೆ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮಗು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಈಗ ಅವಳನ್ನು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಅವನು ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ದಾರಿ, ಅವನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಕಳಂಕಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಇಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇವಳು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು, ಇವಳಿಗೆ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಂತಹ ವಿಧಾನ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಿತ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಥರದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೋವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. So, HIV stigma refers to irrational or negative attitudes. So, here we have, our society will be having the negative attitude towards the HIV positive people, behaviors and judgment towards people who are living with or at risk of HIV. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಹೌ ದೇ ಗಾಟ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್, nobody will think about. They just think that this is the only reason. So sexual relationship is the only reason to get the HIV positive. That is the main what you say ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. HIV ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ HIV ಆ್ಯಂಡ್ AIDS. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನವ್ ಡೇಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ maximum of the people, they want to be away from these people, HIV positive people. A survey of married HIV positive women in 15 to 29 years in India found 88% of respondents experienced stigma and discrimination from their family and community. So 15ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ 88% ಜನರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ, ಅವರ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ? ಈ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? HIV ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ HIV ಬೈ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಕಿಂಗ್ HIV prevention tools and testing, and from talking openly with their sex partner about safer sex options. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ HIV ಪಾಸಿಟಿವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. HIV affected population also affected by stigma due to their gender. So what all the things will take part here? Gender, sexual orientation, gender identity, race or ethnicity, drug use or sex work. So these are all the things will affected by stigma. So what will happen? HIV affected people not only because of HIV, they have to face stigma. With that, gender, if the HIV positive person, if lady means or if a woman means, obviously the stigma will be more
ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಕಳಂಕವನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ by stigma, and HIV affected population also affected by stigma of these are all the things. HIV stigma causes discrimination in all sectors of society. So not in a one sector people will keep them away. All the sectors of the society will keep them away from their group, including healthcare system, education system, workplace, the justice system, families, and even communities also keep them away just because of the HIV stigma. HIV affected person having stigma called internalized stigma. What it is? The person itself, HIV affected person itself or himself or herself will be having stigma. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೋ ಏನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕಳಂಕಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. So research by the International Center for Research on Women, ICRW, says the possible consequences of HIV related stigma as loss of income and livelihood. What will happen if a woman who is suffering from HIV positive, she has to loss of income and livelihood. So ಅವಳಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ. Loss of marriage and childbearing option, very rare cases, what I have told before. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಪುವರ್ ಕೇರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಚ್, ಸೊ ವೆರಿ ಪುವರ್ಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. So withdrawal of caregiving in the home. So home, of course, as if that is the ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ HIV. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯೇ ತನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. Loss of hope and feelings of worthlessness. The person has to or the person starts feeling that the person helplessness and the feeling of hopelessness also can be seen there. Loss of reputation. ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ನಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್, HIV positive person can live very happy life, very healthy life, except these few problems. Many years with that HIV positive can be okay. But what will happen? The stigma will kill them, or stigma will ill-treat. Stigma makes people to ill-treat these HIV positive people. Effects. What are the effects then? If that this type of stigma affects means, what all the things will happen? Stigma leads to prejudiced mindset towards the people who have HIV ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇವರು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಸಮರ್ಪಕ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಳಂಕಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತಾನು ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಮ್
and can affect individuals' ability to stay adherent to their HIV medication. Those people cannot come forward to have medication. So, unpleasant treatment that includes discrimination. So, society treats unpleasantly. So, discrimination, we can notice that social ostracism and violence, even this type of the stigma makes people to ill-treat these HIV positive people. As government says, society labels an individual. That is what I told in the beginning. The labeling the people is very hard. ಇವನು ಕಳ್ಳ, ಇವನು HIV ಪೀಡಿತ, ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ HIV ಪೀಡಿತರು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯರು, ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಬಲನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಡೀವಿಯಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪವರ್ತನಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಹಾಳಾದಂತಹ ಗುರುತುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ is the word coined by Kaufman. So he says stigmatized person is seen as a spoiled identity. Forms of HIV stigma and discrimination: self-stigma or internalized stigma. As I told you, the person himself or herself feels that the problem, due to this problem, I shouldn't go in front of the people. Such feelings will make the person to hide somewhere in the darkness. Governmental stigma. Government even they don't want to what you say, ಸರ್ಕಾರವು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ. So if the person is identified as an HIV positive person, so obviously entry or traveling or staying all become very hard, because people won't allow them to enter into or stay into or travel by any such mode of traveling. Healthcare stigma. So obviously they don't get healthcare properly. Employment stigma, they don't even where they, if they are working, the place of working place also keeps them away. And even employment also, they don't have any, till now they don't have any reservation. So obviously employment stigma. Community and household level stigma. So household level stigma, you know very well, and community also keep them aware. With remedies, what are the remedies we can check for? In March 2016, UNAIDS and WHO's Global Health Workforce Alliance launched the agenda for zero discrimination in healthcare. So wherever the persons go and seeks, the persons who are having this HIV positive, if they wanted to seek health care, no discrimination can be done from the healthcare system. Okay, no hospitals can deny that. So this is what the government says, and equal health for all has been created to facilitate the sharing of communication. In Malawi, the National Association of People Living with and Affected by AIDS, in partnership with Airtel Malawi and UNAIDS, is using an SMS-based reporting system to provide real-time monitoring of experiences of stigma and discrimination faced by people living with HIV in the healthcare sector. So what will happen? So these NGOs will take care of that, where the stigma, due to stigma, if the people suffer, they will take care of those issues. In Argentina, 21 service centers friendly to LGBTI
that is lesbians, gays, bisexual, transgender and intersexual. LGBTI people aim to increase the accessibility and acceptability of health services for key affected population. So wherever LGBTI people found or wherever HIV positive people found, so they can seek health services very easily. In 2016, Kenya reaffirmed its commitment to end HIV related stigma and discrimination by embarking on a national Kick Out HIV Stigma campaign. Who did this? Kenya did the campaign that, what is the name of the campaign? Kick Out HIV Stigma. You must remember that. So now your very interesting part, that is MCQ. HIV stigma causes discrimination in negative attitudes, prejudice, national judgment, all of the above. So you know the answer? All of the above. The following is are the forms of HIV stigma: internalized stigma, governmental stigma, healthcare stigma, all of the above. You know the answer? That is all of the above. Now, thirdly, research by the International Center for Research on Women lists out the possible consequences of HIV related stigma on women as loss of income and livelihood, loss of marriage and childbearing option, withdrawal of caregiving in the home, all of the above. So that is all of the above. Now let us see. Internalized stigma can lead to ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಂತರಿಕ ಕಳಂಕದ ಭಾವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐಸೋಲೇಷನ್, feelings of shame, all of the above. What is the answer? The D is the answer. Fifth question is, a national Kick Out HIV Stigma campaign started to eradicate HIV stigma in Kenya, India, USA, Japan. Which nation has started? Kenya. Now, sixth question, that is, dash is a strong feeling of disapproval that most people in a society have about something. Which feeling is that? Stigma or fear or anxiety? None of the above. You know the answer, that is stigma. Dash is a health condition involving changes in emotions, thinking or behavior, or the combination of both. What is that health condition? You have already answered, I know that. Still I show the options. Physical health, social health, mental health, all of the above. So that is mental health. Dash isolates people and delays treatment for mental illness. Stigma isolates people, fear isolates, pandemic isolates, none of the above. What isolates? Obviously, stigma isolates. So, this is what I wanted to share with you. In the next class, few more things, few more curiosity, satisfactory things, and some more knowledge. So, till then, thank you so much. Take care.